I'll be showing you guys how to make boiled chicken with, I guess in our Hmong culture we call this chom mong, which is all kinds of medicinal herbs that we use to put in this boiled chicken. So I'll be showing you guys all the herbs that my mom has in her garden right behind me, and what we put in this boiled chicken. There's a lot of varieties, and a lot of these herbs, I don't really know specifically the English term for it, but my mom will go through her best to say it in Hmong, and I'll do my best to let you guys know the English translations of it if I can find anything about it, but I might get some stuff wrong. So do let me know if you guys know English translations or English terms for all these kinds of herbs, and that would help each other out a lot. But yeah, this soup is super comforting, especially during the cold weathers, or if you're just feeling a little low, or after a hangover, or also eaten after childbirth as well. So it's really, really good for their bodies. Overall, for me, I love eating it because it's just very comforting. But yeah, I'll show you guys all the herbs that my mom has in her garden, and then we can start cooking this boiled chicken. Also, my dad will be showing you guys how to cut up a chicken to put into the soup. So yeah, let's go and get a little tour of the chom mong, and then we can start cooking. So let's go. Mong hồ taki nó chụp chụp một lọ phê hồ là họ sẽ chụp taki mình này chán hơn nhưng mà nói chút cho cá nó cho nó mong hồ cho tròn lá hát cho tròn chỗ nè này lại lá để có hà đây nó sáng nó để lá lá này để lúng thô nữa cho nó để tròn chỗ này có sáng chỗ chỗ này cho nó khâu nữa khâu rồi khâu lá rồi bỏ lên lá để bố khâu lá để lũ tụt câu nữa chân ít đồ xưa cho nó nhỏ mong hồ răng tròn tù này biết hồ răng tròn tù cho nó mà nó hồi kia cá là cá nó hồi kia có tàu là cá nữa cho nó là chứ cá này nè nó thấy con lũ cái cá tên gì nó trong hồi kia tàu tăng nữa cho nó mà cũng chỉ bỏ mong lên cho nó cái gì ấy cho cá cho nó cá to chỉ bỏ lên để mong lên cho nó Bombay, huh? That's different too. Yeah. You know, ma. Can you smell it? Did you come? Cho cái mà cho nó đây nhiều hồ bên sọ hồ chả đó. Cho nó nhiều hồ để chả này. Cho nó mà cho mù hầu lọ cái dạng nó cho nó cho nó nhà hoa bơ cá nè bơ cá cho nó bơ cá nó sẽ cho nó mà trồng cho nó chít cha đây nè cho mà cho nó cho một cho nó chít cha đây man chan đông mà mò lên nó thấy có lê cả cho anh chị lên nó chầm hậu xeo xưa tên này là nó là lâu tên này trong đây cho họ này trong đây cho để từ ba chỉ là họ để nó cho chỉ bao trong tên này mà to này cho nó giờ mong hồ rất cao nè cho nó mà mấy thứ mốt của một lá mốt cho mốt trong một mỏi mốt à
ít có cô mì cho nà đây cô mì chơi cho mà cho đâu còn một lá để rong nữa bên nhóm là tê cái tê ở bên mông bóc còn một lá để cho lâu là họ cho bé ha cho nó mình cho lá chỉ tròn chỉnh cho em này lâu nữa xí cho nó mình giờ chủ tông trên trình á để phát cây chấm lông nữa cho mình hồ kia khán nó tóc cá cho mình hồ kia xuống để cũng cho một cái chua ra That's a lot. Look at this. If you guys don't have access to these medicinal herbs or plants, I did write down some alternative plants or herbs you guys can actually use down in the description box below, so you guys can go ahead and check that out. It won't taste the same, but it does have some similar flavors to it that goes really well with chicken, so go ahead and check that out. Cái nó có yếu khá mê lại cả nhà mà nhà tha nhà ô nhà từ nhà sang nhà nữa rồi cũng chắc chắn mong chắc chắn rồi chỉ bao xe là chắc chắn là có ô tàng có tu của nó cha sẽ xe này sao có tới tàng rồi nó giá lúc to chút lắm cái số chỉ có khẩu kế này thì giá cái con tiền để cho ha thì cầm lại po thì trong con lấy cái tao kế cho dùng phải cắt luôn cái hót toàn luôn đó甚至煲到個炸到了佢撈夠足夠，溶夠啦。這個咪炸生啊，紅咗，咪燒冇就不炒多好間來整個炸菜都溶啦。用一个是给大家这饿了呢。比如说那条nhà lo họ cũng cởi họ tại họ tự chỉ nhà lo mình họ muốn lúc chỉ trong lo họ chơi lo dạng nó lo mẹ khai bây cởi họ tự mẹ tôi dạng hết nè. Wow, my dad made that look really, really easy. Hopefully you guys get a better understanding of how to cut a whole chicken for boiling. If you guys have a different way of cutting chicken, do let me know. But this is just how we grew up eating chicken and how my dad grew up cutting chicken. And he's been doing this for years, so super easy for him. Just make sure you guys have a really sharp knife. Sharp knife is super important to cut through the bone, and that's very important. So just FYI, make sure you have a sharp knife. But now we can go ahead and start boiling the chicken. Let's do it. Okay, so here I have a pot of boiling water. This is about 3 quarts of water, which is roughly 12 cups of water. Into this, I'm going to go ahead and add in the chicken. Just be careful, you don't splatter yourself. Alright, and into this, I'm going to add in, this is some mushroom seasoning and some salt. This is totally optional. You guys don't have to add it in there if you guys just want basic salt. But you can switch it out to chicken bouillon if you guys want to. It's just for extra flavor. And then some salt. Go ahead and add that in there. Stir this around.
All right, we're gonna cover this and let it come to a simmer, medium simmer for about 20 to 25 minutes, or just until the chicken's cooked. And then we can add in the mongchol or medicinal herbs in there, and that's about it. Okay, so halfway through the boiling, I'm just gonna skim off any of the excess fat and residue that comes off from the chicken blood. So I'm just gonna skim this off and throw it out. Okay, now we can add in the herbs. We're gonna add in the ones that cook a little bit longer. So we have the lemongrass going in first, and then all the ones that have a harder stem, we're adding those in as well. It smells so good. So we're gonna let those cook for about what, 2 to 3 minutes, and then we'll add the rest of the softer herbs. Ah, smells good. All right, now we can add in the rest. And then the rest. Okay, now we're gonna go ahead and mix this in. This looks like a lot of herbs. You know, it's really up to you guys to do either a lot or less than this, because they're pretty strong and potent. But yeah, my mom says you guys can either steam it, you can boil it, whatever. You guys can use less herbs, just because if you guys don't like that pungent flavor in there, you guys can use less. But my parents love a lot in there just because they actually like to eat it. Yeah, just let this boil until some of them have become soft, and that's pretty much it. All right, now it's all done. It's ready to eat.